И глобально за сегодняшний полет случилось 3 неприятности. О! Spicy. You're spicy? You're gonna kill me. Here we go, looking good. Я получил очень много удовольствия от этой посадки, на самом деле, реально. Я, может, практически опоздал. За окном у нас город White Plains. Сегодня 18 января 2020 года. О, нет. Сегодня я решил записать сюжет, который я давно хотел сделать. Называется «Один день из жизни корпоративного пилота». Сегодня у нас 2 лега. Мы вылетаем из White Plains, это Нью-Йорк, чуть севернее Нью-Йорка, и летим в Палм-Бич. В Палм-Биче мы должны взять 5 пассажиров с кучей груза и привезти их в Филадельфию. Сейчас 6 часов 55 минут. Мой второй пилот будет ждать меня внизу через 5 минут. Проснулся я сегодня в 6 утра для того, чтобы подготовиться, почистить зубы, помыться, побриться. Типичное утро пилота начинается со сбора вещей, как обычно. Кто-то собирает вещи с вечера. Я по настроению. Иногда собираю вещи с вечера, иногда с утра. Вот у меня на левой ноге уже есть ботинок, а на правой ноге еще нету. Короче, приходится собираться в спешке. У меня есть одна особенность. Я обычно всегда опаздываю, но не критично. Я опаздываю на 3-5 минут. Обязательная атрибутика и приметы времени. 3 элемента, которые у меня всегда с собой. Это очки солнцезащитные, потому что придется лезть на эшелон 410. Это бандана вместо повязки. В кармане лежит запасная повязка. И бэдж авиакомпании, который частенько открывает нужные двери. Я практически готов. Мои банные принадлежности, кстати, не просушил плавки. Внизу сейчас будет завтрак. Еще не факт, что я успею его съесть, но я буду очень стараться. Так, вроде все. Покидаем уютный номер. Сейчас на улице около 0. Думаете, это Майами-Бич? Ничего общего. Поэтому я одеваюсь довольно тепло. И обратите внимание на время. 6 часов 59 минут. Сегодня я точен просто как никогда. Ничего не забыл? Вроде не забыл. Мой второй пилот написал мне, что ждет меня внизу. Уже 7:02, так что я, может, я практически опоздал. Но еще не совсем. Сегодня у нас гостиница, которая называется Сонест. Это бывшая Краун Плаза. Ничего особенного, но и ничего такого плохого. Средний отель с небольшим бассейном, с джимом. Бассейн по расписанию в связи с ковидом. Ну, хотя бы работает. Джим тоже по расписанию. Вчера мы не летали. Я прилетел позавчера. И вчера весь день работал на компьютере, занимаясь своими бизнесами, которые у меня там есть. Good morning. Check out. Это мой второй пилот. Он уже ждет на арендованной машине. Damn! You kidding me? It took me forever. It could take me forever also. Thank you. I say he had 2 jet pilots. Oh, hey, how you doing? Good morning. I'm doing another video for my YouTube channel. Let me in. Oh my God. Turn right on Hiram Street. Then turn left on Paulding Street. She's talking too much.
So did you file flight plan? Yep, 5 plans filed. 40-45 minutes for us. Yeah, It's more than enough for a good team. definitely. We usually can do this in 20 minutes. 20-30, yeah. Good to go. And then there's a Yeah, I was mostly wondering about baggage compartment because last week my baggage load in the compartment finishing with this one. Вот такой рубец. So I was bleeding half of the That's flight. that little pin that's right there on the right hand side, right? Yes, it's a fucking pain. Yeah. I told myself 3 times, don't load and unload passenger baggage without gloves. And I don't have gloves. So I start load again. Итак, у нас сейчас 7 часов 20 минут. Мы прибыли в аэропорт. Это FBO Signature. Мы пользуемся в основном Signature в последнее время. У нас есть корпоративная карта. Сейчас я вам покажу, что внутри. Первым делом надо кофе. Капучино. Такой вот у нас FBO. Рыбки, аквариумы, зона ожидания для пассажиров. Take it. Yeah, it's really weird to fly empty from north to south. It's like it almost never happened. Hey, our plane is ready. Take it. Нам подключили GPU, Ground Power Unit. Welcome on board. Mr. Michael is doing pre-flight inspection in the cockpit. Just a little bit of stuff. Can you check emergency batteries? Oh, yes. Okay. Майкл всегда знает, что нужно делать. Моя задача как капитана проверить, что флайт-план и все остальное сделано корректно. Как правило, у меня никогда не бывает с Майклом проблем. Pin removed. Дверка закрыта. Там мы храним свой багаж. Еще на самом деле это туалет. Здесь есть одно отделение, в которое мы кидаем все свои шмотки. В салоне ничего делать пока не надо, потому что у нас нет пассажиров на этом леге. Мне нужно пока что проверить документацию, убедиться, что у нас есть свежий maintenance report, посмотреть предыдущий полет, убедиться, что у нас нет никаких discrepancies, а их у нас нет. То есть экипаж предыдущий не записал ничего такого, что должно было бы меня смутить. Так, и мне нужен планшет. И заодно, пока Майкл делает префлайт изнутри, я буду делать префлайт снаружи. Я уже это показывал в своих видео, поэтому я подробно останавливаться не буду. Я проверяю наличие всех энерджайзеров, проверяем все статики на месте. Их должно быть 19 штук. Багажное отделение. GPU подключено. Причек сработал. Right now I'm just testing the system to make sure everything works. I see 6000. Looking good?
I see 60, 50, yep. Okay. Off. Doesn't work. Alright, cool. Alright, so this guy goes out. So as I can see, 2 hours and 49 minutes. Flight level 400. Too low. Terrain. Caution. Terrain. Let's get this. Departing runway 34 and 29. 34 it is. 725. Let's see clearance. Climb maintain 3000, expect follow 40010 minutes after departure. Departure frequency is 120.8. Squawk 3344, parked at Signature West for Papa. 205 Golf Papa, read back. It's correct. Contact ground ready. Taxi. You got it, man. That was a lot. First one is white. W-H-I-T-E. Anderson. Fernando 1284 Papa, West Instagram runway 34, taxi Kilo. Squawk 3344, right? Yep, 3344. We have no passengers for this flag. Cargo, about 100 pounds. 34, 41, and 200 on the initial climb out. Alright. Okay, let's see what we're gonna do on the departure. Yes. So we talk about taxi, runway 34. We're gonna climb heading 343 to 1000 and climb in left turn heading 295. Maintain 3000, expect radar vectors. Okay, any questions on departure? No questions. Okay, grab some coffee and get out here. Already. Ну что, приготовления в кабине завершены, а вот и солнышко взошло. Осталось только закрыть тикет, так мы называем оплату инвойса. 7 часов 53 минуты, мы управились за 25 минут, обычно так это и происходит. В нормальной команде с хорошим копайлотом мы можем подготовить самолет к вылету полностью от начала до конца, включая заправку, примерно за 20 минут. И тем не менее мы приходим на борт за 1,5 часа, как правило. В редких случаях, если это пустой лэг, мы приходим за час, как сегодня. Как правило, мы стараемся приходить за 1,5-2 часа, если есть пассажиры, и борт иметь готовым минимум за 45 минут до вылета. Потому что очень часто к нам пассажиры приезжают раньше, чем положено. Hey, question. Can you give us a bucket of water or clean the windshield outside? You put it in water? Yeah, or you can just wipe the windshield outside. We don't have any steps, we don't have any ladder. Yeah, we can do that. Okay, 225 Golf Papa, because it's really foggy outside, so thank you so much. 8 часов мы готовы. Осталось только подписать счет. Do you need my signature? Have a good day. 8 часов 00 минут, и мы готовы улетать. По плану мы должны взлететь в 8:12. Ровно, наверное, так и взлетим. Наша команда always on time. Это одно из качеств пилота, которое требуется при выполнении этой работы, особенно корпоративной. Мы должны быть всегда вовремя, без всяких исключений. Полетели. Okay, my friend, you ready? Ready? Let's get out here. I'll do final walk around. Обычно перед закрытием дверей кто-то или командир, или второй пилот всегда делает final walk around. Это такой финальный обход вокруг самолета, чтобы убедиться, что, например, не осталось ничего на земле после заправки. В прошлый раз у нас вот здесь вот чувак оставил топливную крышку прямо на крыле. Сложно представить, что могло бы быть, если бы мы поехали на вылет с этой крышкой. Она могла бы застрять в флэпсах, закрылках или еще что-нибудь. Такого типа могло случиться бы. Солнышко. All set. Doors closed and locked.
Alright, engine start. Hey, engine number 1. 1, 2. And roll back. Looking good to me. Alright, Going to so- generator. On. Second engine start. Second engine. Number 2. Oil pressure, fuel flow. And to rotation. Looking good. ITT rising. Cut off, cut off, cut off, cut off. Westchester Clarence, good morning. November 512 Papa Mike is instruments to Nassau. What happened? November 512 Papa Mike, Westchester Clearance into via CPDOC. For some reason, sir, it didn't come in to the aircraft. I wonder if you could send it again. Roger, on our end it shows it timed out. I will resend it now. What he said? Shooting up fuel from the engine? Okay. Let me know if we need to shoot down the second one. Alright, resuming checklist. Generator on. Generator on. Fuel panel. Fuel panel, no lights, sufficient for the mission. GPU. GPU disconnect. Disconnected, lights out. Start engine checklist complete before taxi checklist. 11 right avionics masters. Maintain 3000, expect flight level 2. Takeoff data. Takeoff data computed and set. Sir, so I 512 see that. Papa Mike is cleared to Mike Yankee. Trying to go. To white, then as filed. Flight maintain. Okay, windshield defog. We already checked it and it's warm, it's good. Windshield heat. I hear that. I see it. Heater heat number 1, heater heat number 2, no lights here. Jump. The ATI system check completed. Flight controls. Flight controls, free and correct. As planned. As we expected. Alright, Okay. taxi lights on. Parking brake released. Alright. And let's go. Alright, so before taxi checklist is complete. Thank you. Back to before takeoff check standing by. Brakes and nose wheel steering. Brakes checked, nozzle steering checked. Flight instruments, fuel panel, and quantity. Finance sufficient for the mission 6100, no lights on the panel. And flight instruments I have 122, 134, 141. Airspeed 40, heading over, go around, Alts white, and 3000 initial altitude. I have elevation 390. Altimeter 2968, vertical speed is 0, and my current heading, let me see. clear. I will establish on, now it show me north, 60. Are you ready? Yep. Okay, let's go. 153 Alpha Alpha, extend down. I'll call your base to accommodate departures. Hello. 1, 2, 3, take off our set. APR arm, airspeed alive. 80 knots. Check, cross check, continue. B1. Rotate. Positive rate. Get up, yaw damper. Gear up. Yaw damper engaged. 32 plus 20. Flaps up. Flaps up. After takeoff. 5 Golf Papa, contact your departure. Over departure, good day, 5 Papa. Yeah, departure, good day. Number 225 Golf Papa, checking in out of 1.3 for 3000. 225 Golf Papa radar contact, I maintain 7000. I maintain 7,000 Papa Papa. 7,000 sets. 7,000 verified. Heading mode. Yeah, good day, number 225 Golf Papa, checking in. On climbing to 7,000 on a heading of 260, 225 Golf Papa. Heading mode. Number 225 Golf Papa, switch my frequency 120 point, correction 127.3. 27.6, 225 Golf Papa. And engine 127.3. 27.3, 5 Golf Papa. 1 to go. Alright, so after takeoff, landing gears up. Yaw damper. Departure United 312, 5000, climate 6. No smoke about seatbelt sign off. Pressurization. 1465, speed 300. Looking good. Center 125.32. 2532. I can see Manhattan. 300, United 1460. Let me take 1-2000, 5 Golf Papa. 1-2000 set. 1,000 verified. JetBlue 1251, 12-2, climbing 15,000. It doesn't get better than that. New York departure, load on the 1291, about sleep 10 for 12,000, heading 220. 215 knots.
Вот сюда на Гудзон в это место засадил Airbus пару дней назад. JetBlue 709, climb maintain 17,000. Sally. Okay, maintain 17,000. We just passed the same place where Sally landed his plane. Oh yeah, Right here. Papa Bravo Zulu, Echo near departure, fly heading 270. Climb maintain 17,000, Pago Papa. 17,000 set. 17,000 verified. 14,000, 225 Gulf Papa, you can resume normal speed. What will that be? 320. Normal speed, 320, 25 Papa. 6,000 feet per minute. Yoo-hoo! 7,000 feet per minute. Clear direct Wilmington. Thank you. Direct Wilmington, JetBlue 913. She said leaving 380, right? Yeah. 1 to go. On to go. Almost there. 400 and 17 minutes. We can do faster. Here I can. How's Cat? Finally. Flight level 400. Level Freeway 5. So we have A-Beat, Mimi, Newbie, and Swamp 8000. F, Swamp 8000, I see that. That's set. Procedures, runway 28 right. What kind of approach we have? We have ILS localizer. On 11.9, I see that. Minimums 220 and 200, I see that. It's good. So we can expect vectors to final. It's gonna be Stupid and Realty. Upon arrival, we're gonna taxi to the signature, so turn right on Kilo or Lima 6 and straight to the signature. Any questions? No questions. No suggestions. Okay, so I cross-check the thing with the box. yeah, I see more guys here, everything looking good. Turbulence. Have turbulent switches on. There's a light chop on the flight level 400. Everything is shaking a little bit. Likely we don't have any passengers on board, otherwise we need to change the altitude probably and go higher or lower. Michael said this is like a roller coaster. It is, it's just no handlebars. Yeah, but we have seat belts and everything. Контролер сказал, что еще 50 миль нас будет трясти, как в телеге на разбитой дороге, а потом станет лучше. Я тут вышел прогуляться по кабине. У нас есть вот такой вот экран, который показывает наш локейшн, куда мы летим. Еще 1 час и 13 минут лета. У нас даже есть DVD, проигрыватель и даже есть кассетный проигрыватель. Do you need some water? You good? Осталось лететь 1 час 3 минуты. 225 Gulf Papa, contact Miami Center on frequency, shows 119.82. 119.82, good day, 225 Papa. Did they not update the Scatter 050, broken 250, 1620, 12, and altimeter 3020. ILS runway 28 right in use. So we still have the same runway. Southwest 2221 at 380. I'll let you know if we can. How many we need to put on a trunk? 700 pounds. 700? And leave it for the whole flight? Yeah, that's ballast, so that's just it's considered unusable fuel. Okay, no problem. Got it. Now let's go to design checklist. Windshield defog. Windshield defog is on. Landing altitude. I guess it's set. Associated light. Everybody's complaining. Occasional light copy. NEI systems. Not required. It's clear outside. Alright, descent checklist complete. Stand by, transition checks. I'm going to pitch mode. 7 and cross 4 to flight level 240 and maintain the 290. And down vertical speed. 240 and roger the speed, American 6. 1000 feet per minute set. Ну что, нам осталось лететь 52 минуты. Диспетчер дал нам команду на снижение на flight level 340. То мы и, собственно, начинаем делать. 340 на задатчике.
Лететь нам еще 50 минут, соответственно, мы уже на снижении. По плану мы будем в 11:20 в West Palm Beach. И нам вылет наш в час дня с пассажирами. Следовательно, с 11:20 до часа у нас будет целый 1 час и 40 минут. За 40 минут мы подготовим самолет, заправимся, проверим все, сделаем weight and balance. И у нас останется час, чтобы перекусить и ждать пассажиров. Вся бизнес-авиация, она строится по принципу hurry up and wait. То есть сначала ты бежишь, торопишься на вылет, потом ты просто тупо ждешь, потому что пассажиры могут опоздать, ты можешь быстрее подготовить самолет. И вся философия нашей работы — это именно hurry up and wait. Погодка за бортом прекрасная. В месте нашего прибытия в West Palm Beach погода хорошая, 16 градусов, высокое давление, силинг, нижний край облачности 25 тысяч футов, так что заход будет визуальный. Полоса 28 правая, Arrival Procedure у нас пробит, там есть ILS, он у нас тоже настроен, но выполнять мы будем визуальный заход, очевидно. И снижаемся, Flight Level 320, эшелон 32 тысячи футов. Погодка шикарная. 2 часа полета пролетели как один миг. Нам дали пересечение точки Мими на эшелоне 240. У нас есть вертикальная навигация. Я забил сюда Flight Level 240, нажал кнопочку Vertical to Waypoint, и калькулятор рассчитал, что нам нужно снижаться по 1300 футов за минуту, чтобы быть в этой точке ровно на высоте 240. И на экране мы можем увидеть, что у нас есть Мими, пересечь 240, и у меня стоит режим вертикальная навигация. We have enough fuel balanced. Good. Ветер дует 122 узла, почти в рожу. И по закону Мерфи он всегда headwind. То есть если мы сейчас полетим обратно, то обратно будет уже не 120, а 50. Так работает закон Мерфи. That says swamp 8000, 250 on the speed. Yep. Alright. 8000 set. 8000 verified, we nav set. And captured. Perfect. On 1000 feet per minute. Okay, passing 6,210. Back at 1281, approaching. Instrument verified. Checked. Approaching class Charlie in 4 miles. Picked you outside, man. November 225 Golf Papa, turn to left, heading a 170. Left at 170, 505. 170 set. 11 o'clock, 10 miles. November 5 Golf Papa, turn right heading 220, descend to maintain 1,500. Right heading 220, descend maintain 1,500, 5 Golf Papa. 1,500 sets at 220. I'll go manual. Give me flaps 8, please. Alright, speed's good. Flaps set 8 degrees and verify 8 degrees. Heading well. Well, full flaps, please. Speed good. Flaps go full. 2 right, clear to land. 5 go pop. Minimums. Continue landing. Alright, spoilers extended, 2 unlocked, 2 deployed. Everything off and first leg is completed. Мы только что приземлились, мы закончили первый лэг, и мы находимся в Palm Beach International Airport. Сейчас мы заправимся, 450 галлонов топлива на борт, возьмем 5 пассажиров, возьмем кучу багажа и через 1,5 часа отсюда свалим. Сейчас 11:30. В час дня у нас отправление, поэтому у нас есть 1,5 часа, чтобы передохнуть, съесть что-нибудь, зарядить камеры. Камера, которая стоит вот здесь, вот, она вырубилась ровно в момент посадки. То есть, как бы, ровно когда я делал тачдаун, проходил полосу, проходил трэш-холд, зебру, именно в этот момент я услышал, что камера села. Это, конечно, грустно. 5, 4,
Так что смотрите дальше. Мы знаем, что у наших следующих пассажиров огромное количество багажа, поэтому сейчас мне надо поиграться в игру, которая называется «Запакуй как можно больше, как можно меньшее пространство». Это будет непросто. Подготовка пассажирских мест. Что у нас с водой? Вода у нас есть. Проверка, все ли у нас есть на борту. Алкашка есть. Кофе сейчас будет свежий. Лед сейчас приедет. Напитков полно. So, paperwork completed. Водичка стоит у пассажиров. Салфеточки разложены. «11 часов 40 минут». Мы закончили подготовку салона к приходу пассажиров. До вылета еще час 20. У нас будет 6 пассажиров и очень много багажа, поэтому я не знаю, куда мы все это будем пихать. И я не уверен, что мне удастся снять загрузку, потому что будут пассажиры. С пассажирами, конечно, снимать нельзя. Когда 6 пассажиров и у каждого по 2-3 сумки, это, конечно, челлендж. Этот самолет для этого не предназначен. Я уже делал обзор и говорил, что в Леере комфортно летать до 4 человек. У каждого по большому чемодану, ну по обычному cabin size чемодану, по рюкзаку, тогда все нормально, все комфортно. Мы прилетели в Палм-Бич аэропорт, это Signature, как и в прошлый раз. Мы используем Signature везде, где только можно. Пойдем в FBO, нам сейчас привезут еду, которую заказал мой копайлот. И это будет какая-то мексиканская еда. Hi, how are you doing? Looking good. Say again? I will one. Yeah. One more? No, no, no. Hot? Spicy. It's spicy? You're gonna kill me. Yeah. Багаж приехал на час раньше, чем пассажиры. Мы должны были вылетать в час, багаж уже здесь. Багажа очень много, поэтому, в принципе, пассажиры поступили мудро. Они хотят убедиться, что все, что можно, влезет, а что не влезет, брокер отправит по почте. UPS или FedEx. А пассажиры будут через 45 минут, так что времени на еду осталось совсем мало. Через 15 минут надо быть на борту, получить клиренс, забить ФМС и сделать все процедуры. — 12 часов 15 минут, и мне пора валить, складывать свои манатки, потому что багаж уже здесь. Пассажиры будут через 20-25 минут. Нужно успеть взять клиренс, проверить загрузку багажа, отправить weight and balance, запрограммировать FMS, внести все данные, соответственно, в компьютер, рассчитать скорости взлетные, посмотреть погоду в пункте назначения, убедиться в том, что нам ничего не препятствует, прочитать все натамы, изучить нужные нам TFR и свалить. К счастью, мы уже заправлены. Мне осталось только подписать инвойс на выходе. Я это сделаю прямо сейчас, чтобы не возвращаться. Подписываю инвойс и валим отсюда. Возвращаемся к нашему самолету. Побежим готовить борт, проверять, все ли у нас в порядке. Я даже боюсь заглядывать в багажник. Надеюсь, что мой бадди Майкл сегодня уже все загрузил. На самом деле это очень круто иметь хорошего второго пилота. Я когда-то был точно таким же, не так давно, всего лишь 2 года назад.
То есть я вообще брался за любую работу, готовил все, что можно, грузил в чемоданы, готовил кофе и так далее и тому подобное. И мне бы все это было в кайф, в радость и так далее. Сейчас я делаю это тоже с большим удовольствием. И теперь у меня есть Майкл, который все сделал. Are you ready? Luggage is in? Luggage is in. Everything? Not everything. What couldn't fit, you put it on the seat as a passenger, so you enter the weight and weight balance as a passenger. So this is just one bag? Yeah, just one bag. Everything else is in the back. You're the best man, you know this? Yeah. I wish you to be captain in this year. Майкл молодец, он все запаковал. Красавчик. Еще одна проверка. Прохожу по самолету. Мы заполнили туалет жидкостью. Закрыто. Ничего не выпадет. Водичка стоит. Я обычно люблю скручивать ситбелтс вот таким вот образом, чтобы пассажир садился в кресло и здесь ничего не было. Майкл берет клиренс, загружает ФМС-ку, а я в это время еще раз проверяю вокруг, все ли у нас в порядке. Багажник открывать не буду, я верю, что Майкл его закрыл. Единственное, что я сделаю, это потрогаю, чтобы убедиться, что он абсолютно закрыт. Здесь ничего не поменялось. Для чего я делаю все эти walk-around? Для того, чтобы вдруг топливно-заправочная машина при подъезде или отъезде зацепила мне крыло. Ну, например. Или заправщик забыл крышку закрыть. Поэтому walk-around — это такая волшебная процедура, которую приходится делать всегда. И иногда даже по нескольку раз. Очень часто даже по нескольку раз. Here we go, looking good. Zero X-ray Mike, is that correct? 9.9. And I'm just kind of number 225 Golf Papa for our information, Mike. 5 Golf Papa, clear to Philadelphia Airport via the Flight 1 departure, landing transition, Ramjet, Romeo Alpha, Mike, Juliet, Tango, going AR-18, 6 Delta, India, Whiskey, J-174, Bell Hill, Sierra Whiskey, Lima. To the gym, where you arrive, climb via the SID, park frequency, 128.3, spark 7761. Top altitude 4,000. Can you put 4,000, please? Climb heading 279 to 520, then direct to Cryer. Then VATP route to Airback. Cryer, Utley, above 4,000. Confirmed. Fins, Pirate, Brother, Airback, and Slides. Yep. And Amanda. Yep. Perfect. You're all set. Looking good to me. Yep. Just and waiting for passengers. Still pumping the fuel. Yep. I see. I checked it. Ай, красота какая. Аэропорт, как обычно, загружен. А кто узнает героя этой телепередачи? Это наш герой Vision Jet. Не успели мы дойти до ФБО, чтобы второй раз пописать перед вылетом, и приехали наши пассажиры. 12:45, ровно как они обещали. Отключаюсь и иду на вылет. One more pass. Okay. One more. Did you check IDs? Did you check IDs? Yeah, we're good. Michael is doing safety briefing. Yeah, let's get out here. I'm ready for starting engine checklist whenever you're ready. Doors? Closed, locked. Outside window? Closed and locked. Cool. On your side. All seats off. Any outside left and right fasteners? Left is off. Right is off. Alright, let's climb on it. 27.6. Alright, set the parking brake. Set. Alright, hydraulic pump. Go with pump off. Alright, beacon is on. Fasten the briefing. Completed seatbelt on, please. Alright, no smoking by the seatbelt sign on. Aircraft lighting. Not required. Stand by. Nose with steering. And ready to taxi. Alright. Oh, this is amazing. Right's clear. I see that. Alright, no smoking by the seatbelt signs on. Aircraft lighting, it's on. Nose with steering is armed.
Left to right NEC lights extinguished, and parking brake is released. Fuel sufficient for the mission, read flight instruments, please for me. Alright, so 200 speed, climb out, V1, 23, 34, 41, 40 on the speed, go around roll mode, FMS 2, blue over brown, showing altitude about 50 feet, 0 on the VSI, 3020 on the QNH, I am showing about 075, And from 075. 075 swinging, you check field panel, right Left side clear, right clear. 2 unlock and 2 deploy. Unlock, all good. Alright, and radar, Not required. spoiler, On and retracted, I see the light. flaps, I see 20 indicator. trims, 1, 2, 3 and primary set forward for takeoff. alright, right's clear, cabin air, and put it on, cabin climate controls, be on the roll, ignitions are on, cabin air is on. 28 right, Delta 71. Motor part 1. Airspeed alive, take a power set, APR armed, 80 knots cross-checked. 80 knots, continue. B1, rotate, Oh, heavy bird. positive rate, Get up. yaw damper, Yes, please. engage, V2 plus 20, Flaps up. flaps up. Alpha takeoff checklist, please. Sorry, right, continue and copy the turbulence, flex jet 529. 225 Golf Papa, contact departure, we'll see you. Order departure good day, 5 Golf Papa. And departure good day, number 225 Golf Papa checking in out of 1.8 to 4,000. Alright, 225 Golf Papa, Palm Beach departure, radar contact, climb and maintain 10,000. Climb maintain 10,000, 5 Golf Papa. Utley at or above 4,000. I remember that. Alright, after takeoff checklist complete. Thank you. Sync. Automation on. Alright, see it. Out cap. 10,000 checklist. No smoke event. See this November on. 5 Golf Yes, Papa, please. climb and maintain 12,000. Contact Miami Center 132.15. Let's see what we have on arrival. Philadelphia. Formation India. 30011 knots. Broken 5,000. Temperature 7. Dew point -6. Altimeter 2975. Simultaneous approach to intersecting runways 27 right and 35 in use. Visual approach runway 35, ILS runway 27 right. So we can set runway 27 right, ILS, and expect 35 visual, just in case we will have two. We'll have 2 runways ready. Arrival we have James 3, right? From Snow Hill. Reds 15,000. Yukman 9,000. Center Beach at 141 Delta Romeo 320 James Beach at 141 Delta Romeo, Miami. 8,000. And we're going to Bills Waterman and Vectors 235. contact Okay. Jacksonville Center 120.12. Good day. Center. Looking good, looking good. 504. Golf Papa, contact Jackson. Jacksonville, good day. Number 225 Golf Papa checking in 410. 225 Golf Papa, they're at 410, proceed direct to Snow Hill. Direct Snow Hill, 5 Golf Papa. Thank you. It's good. Even better. Yeah, let's see Jim's arrival. Alright, Jim's arrival. So we're Jim's approaching arrival. to Snow Hill, and we need to be on the Reds and 15,000. I put it on VNAV. And Newman 9,000, Jim's 8,000. From there, we can start approach, which we have our nav, GPS runway 35, and from Jim's going to BD Oak, initial approach fix, Jepuk, Harlu, Semik. And straight to runway 35. Straight in, I had put minimums, LNAV 500 and 487. Weather is above the minimums anyway, so it's going to be visual. RNAV is just backup. And in case of going around, we're going to climb to 3000 direct to Verdi, and on track 333 to Mudni and hold. That's it, minimum safe altitude 2600 here. We'll have weather, weather is good, and broken clouds at 5000 feet, which is perfect. And wind 30011. Altimeter really low, 2975. Yeah. Upon landing, we're gonna go right, Delta 2, and right again to Atlantic Aviation. There's only one FBO there, Atlantic? Wow. At least that's the only one I saw. Wow. Send via the J3 around the altimeter 2970. Via the J3, station 306. November 3 Papa Charlie, descend and maintain 7,000. 7,000, 3 Papa Charlie. 3 Papa Charlie, contact New York 12855.
2855, Papa Charlie, good day. November 37 Hotel, what is your destination? 3 November 637 Hotel. 37 Hotel, rock. This guy crazy. He's busy. Controller, yeah. I wanted to tell him there was icing back there, but whatever. November 3 Lima Golf, Atlantic City, approach 124.6. That was a decent amount of icing, too. As soon as getting below these clouds, we should see the airport at 1 o'clock, I believe. 5 Golf Papa. The winds here at Philly right now are 290 at 17 gusts and at 24. You're still comfortable with 35 with the crosswind? Yeah. That's fine, Golf Papa. Right. Philly Tower, good day. November 225 Golf Papa, check in. Visual 25. 225 Golf Papa, Philly Tower, wind 290, 17 gust 24, runway 35, clear to land. Runway 35, clear to land, 225 Golf Papa. Blue Streak 5177, Philly Tower, flighting 265, runway 27 left, clear for takeoff. Flaps 8. Heading Flaps 265, 8 degrees. 7 left, clear for takeoff, Blue Streak 50, Flaps 77. Indicating 8 degrees. The runway, right? Flaps 20, get it down. Flaps selected 20. Speed check's good. Landing gear coming down. You set the approach mode? You can do that, I have runway inside. Then I'm out before landing checklist. Roger. Spoilers on, engine sync off. Flaps stand 20 degrees. Landing tax lights on. Left to right anti-skid lights extinguished. Blue Streak 5177, Flaps standing by full. departure. Good day, 5177. Frontier 2374, I'll drop turn pressure right green. at, right there is fine. You can go into spot 10 at Kilo 2 and contact the ramp. Autopilot, you have that disengaged. Standing by full flaps. And to the ramp, Frontier, Kilo 10 to the ramp, Frontier 1274. Now you go right there, Kilo 2. It's kind of like off to the right a little bit, but straight into the ramp there. Alright, we got Kilo 2. Ready for full? Full flaps. Flaps going full. Minimums. Continue landing. 100, 90, 80, 70, 60, 50. 40, 30, 20, 10. Alright, spoilers extended, 2 unlocked, 2 deployed. Куда вы, бля, смотрели? У меня полморды на экране. Включай скорее. Ёханый бабай. По причинческим технинам. Ну что, полет завершен, но, как обычно, есть неудовлетворенность от проделанной работы. Второй раз на втором леге при посадке села камера. В прошлый раз она вырубилась над трэшхолдом, когда я выходил на выравнивание, а в этот раз она вырубилась вообще на Final Approach фиксе. Так что, к сожалению, самые классные лендинги вы не посмотрите, по крайней мере, из этого полета, потому что но было красиво на самом деле. Я садился на полосу 3.5, 35-ю. Ветер был 2.9.0, то есть под 60 градусов в полосе, 20 узлов с порывами до 27. И болтало очень сильно на посадке. Приходилось все время маневрировать и держать самолет под контролем, поэтому левая рука, точнее, так, в общем, достаточно сильно поднаторела. Можно сегодня в спортзал не ходить, уже мышечная нагрузка, в принципе, есть на левой руке. Правая тоже все время пришлось поддавать газ, то убирать, то поддавать, играть все время с рудами, поэтому, в общем, короче, я enjoy this landing. Я получил очень много удовольствия от этой посадки, на самом деле, реально. Крутая получилась посадка, крутой заход. Не самые простые метеоусловия с точки зрения ветра. И, в общем, я кайфанул, но жалко, вы этого не увидите. На сегодняшний день летный день завершен. Сейчас мы будем делать с Майклом paperwork. Мы будем заполнять бумажки по этому полету. Это займет у нас минут 10, наверное. И поедем в гостиницу. А потом, я думаю, что, наверное, надо поехать в баню. Я не хотел сегодня в баню ехать, я был там 2 дня назад. Но, с другой стороны, день пилота был бы неполным, если бы я не поехал в Филадельфию в баню, правильно? Так что stay tuned, и еще покажу вам баню сегодня. Рабочий день начался в 6 утра, и в 4 он закончится. Так что все по плану. Brakes off. So what next? Paperwork? Passengers happy? Did you text company? If you send me pictures, I will do electronic, or you can do paper. За бортом 7 градусов. И надо снова вынимать куртку. Санитарные процедуры. А я пока выпью кофе.
Еще раз проверить кокпит, вроде все нормально. А Васька слушает, да ест. Финальный walk-around вокруг самолета. Филадельфия. Atlantic Aviation FBO. Двигатель ушел. 15:40. Ждем только туалет, чтобы обслужили. Надо слить джус, как мы его называем, сок. И оставить пустым, потому что ночью замерзнет. Это наш туалет сейчас будет сливать. Пойду помогу, что ли. И глобально за сегодняшний полет случилось 3 неприятности. О, джус сливается. Так вот, глобально за сегодня было 3 неприятности. Первое, это то, что на первом леге при запуске двигателя правого линейный человек, который стоял на улице, мы их называем line guy, то есть человек, который выпускает самолеты, замахал резко руками и показал крест, что надо выключать запуск. Ему показалось, что из движка льется топливо. На самом деле это была вода, просто которая накопилась, видимо, от дождя. И в процессе запуска она просто начала сдуваться реактивной струей. Мне пришлось прервать запуск и через 5 минут, осмотрев еще раз самолет, начать его снова. Это была первая неприятность из сегодняшнего дня. Вторая, соответственно, это при полете в Филадельфию на втором леге нас очень резко опустили вниз. За час до подлета к Филадельфии нам дали уже эшелон 350 вместо 41-го. То есть мы летели на 410-м, пришлось опускаться на 350-й. Это увеличило нам расход топлива примерно на 500 паундов. Ну, может, не big deal, как бы, да, но 80 галлонов по $4 на 240 баксов мы потратили больше. Ну и, в принципе, скорость у нас стала чуть поменьше, комфорта чуть поменьше, расход чуть побольше. Но это тоже не самая большая проблема. А вот только что, заходя в самолет, ударился башкой об дверь. Это классическая история Learjet. Я про нее рассказывал в своем выпуске. Дернул не ту ручку, слава богу, был в шапке. И вот со всей дури получил верхней частью двери по башке. 2,5 года летаю на самолете на этом. И в 4-й раз бью себе по башке. Так что, кто будет летать на Learjet, пожалуйста, будьте осторожны. Дверки здесь, конечно, очень жесткие. Мой новый Copilot, которым я летал на прошлой неделе, Рикардо, показал мне огромный шрам. Он 3-й раз на самолете, на 3-й раз получил дверкой по башке. А я уже 150-й раз на самолете и все равно получил дверкой по башке. Так что будьте осторожны. Сегодня у моей дочери день рождения, ей сегодня исполняется 5 лет, младшей. По этому поводу я все-таки поеду в баню и выпью маленький бокальчик пива. Хотя я не пью совсем. Вот она, жизнь пилота. Ты находишься здесь, в Филадельфии, а дочка в Майами с семьей празднует день рождения. И ты даже не можешь с ними рядом посидеть. Можно только позвонить. Так что, кто захочет стать пилотом, готовьте свои семьи к тому, что вас дома все равно не будет. И это правда. Вот эта гребаная дверка. Вот эта гребаная ручка. А вот с которой можно перепутать. То есть ручки две, одна открывает нижнюю, вторая верхнюю. И вот со всей дури эта верхняя бьет по башке. Такая вот неприятность. Пилотов развозят по отелям. Иногда даже забирают. В противном случае пришлось бы брать Uber. Пилоты прибыли в гостиницу. Это что-то типа Hampton Inn или что-то типа такого. Что это у нас? Hilton. Кажется, я здесь был в этой гостинице. Мне кажется, я уже везде был. Вот сейчас посмотрим, что из себя будет представлять наша комната сегодня. В Америке все отели, в которых мы останавливаемся, в районе $100-120 плюс-минус, абсолютно одинаковые. Никаких сюрпризов. Где-то туалет больше, где-то меньше, где-то ванна, где-то душ, где-то кровать king size, где-то full, как здесь, где-то интерьер новее, где-то старее, где-то вид хороший, где-то так себе. Во всем остальном никакой разницы.
5 часов вечера и пора ехать в баню. Я только что позвонил в Саутхэмптон Спа. Это русская баня, которая находится на севере Филадельфии. Вот такая отвратительная баня на самом деле. Общаковая, с пластиковыми столиками, стоящими вокруг бассейна, где все жрут все подряд. Вот, и, собственно, к сожалению, здесь альтернатив нету, придется ехать в эту баню, делать нечего. О, мой Uber приехал. Hello, how you doing? How long it take? Like 50 minutes? Okay, gotcha. Саутхэмптон Спа — это и есть наша русская баня в Филадельфии. Посмотрим, стоит оно того или нет, что я ехал сюда 50 минут и заплатил $50. Несмотря на то, что эта баня довольно странная, как бы видно, что старенькая, видно, что сделанная в соответствии с какими-то советскими, наверное, еще представлениями, то есть такая, ну, в общем, кондовенькая. Но здесь есть довольно уникальные вещи, то есть по количеству и составу парилок, я думаю, что эта баня одна из лучших в Америке. Я не знаю, еще не все посетил, я не был в Нью-Йорке в Фултон 88, может быть, там круче. Но здесь, например, есть вот такая вот штука, как ледяная комната. Фактически сидишь вот в холодильнике. Также здесь есть русская мокрая, русская сухая, ну точнее финская, на самом деле написано, что русская сухая. Здесь есть стим и здесь есть хамам. Вот хамам. Это типа местная курилка и патио. То есть тут можно, видимо, просто посидеть, отдохнуть в процессе между парением. Ну вот вы видите, да, что я имел в виду по поводу кондовости. Такое оно все немножко неухоженное. Даже не знаю, что выбрать. Класс. Ну вот, подоспел мой ужин. 8 часов вечера, баня завершена, парилки все изучены. И теперь у нас украинский борщ с оленей и шашлык с квасом. Эти люди в Филадельфии сумасшедшие. Как один человек может сожрать столько шашлыка? Казалось бы, на этой прекрасной ноте можно было бы уже и закончить сегодняшний день корпоративного пилота, но нет. Нет, проблема в том, что корпоративный пилот не только пилот, но еще и управляющий директор летной школы. И сегодня нужно сделать зарплату. В моем дне корпоративного пилота осталось вот закончить эти вот таски, которые у меня есть. Почистить зубы, лечь в кроватку и спать. Всем спокойной ночи. Спасибо, что вы были со мной сегодня. Надеюсь, вам было не скучно. Пока.